হাই, কি মনে হচ্ছে আমি কোথায় বসে আছি? দিস ইজ এ স্টিম রুম ইন মন্দারমণি, মন্দারমণিতে আমি স্টিম রুমে বসে আছি। আমি মন্দারমণিতে স্টিমও নিতে পারি। সো শান্তি সি ভিউ রিসর্ট অ্যান্ড স্পা। সো ফাইনালি উই আর ইন দ্য স্পা। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি স্মিতা সানা উইথ উল্লাস এন্টারটেনমেন্ট এগেইন। আমি আসছি এবার একটা নতুন রেজর্ট নিয়ে, যার নাম হচ্ছে শান্তি সিভিউ রিসর্ট অ্যান্ড স্পা। As I told you, I will get a very good surprise here. তোমরা দেখতেই পেরেছো নিশ্চয়ই, বালি, ইন্দোনেশিয়া এইসব জায়গায় লাইক ফ্লোটেল ব্রেকফাস্ট হয়। So here I got the floatel breakfast in West Bengal in Mandarmani, only in Shanti Seaview Resort and Spa. আমি আজকে একটা দারুণ জায়গায় এসে গেছি। এই জায়গাটা হচ্ছে মন্দারমণিতে, এটার নাম হচ্ছে শান্তি সিভিউ রিসর্ট অ্যান্ড স্পা। রাইট নাও আমি বসে আছি সি ভিউ লাক্সারি সুইটে। সো আমি তোমাদের প্রমিস করেছিলাম আমি এখানে প্রত্যেকটা রুমকে খুব সুন্দর করে দেখাবো, এক্সপ্লেন করব, যাতে তোমাদেরকে কাছে পরিষ্কার আইডিয়া হয়ে যায় যে রুমটা কীরকম। এই রিসর্টের সব থেকে স্পেশাল রয়্যাল রুম সি ভিউ রয়্যাল সুইটে। আর সি ভিউ রয়্যাল সুইট বিকজ এই রুমে বসে সি ভিউ তোমরা দেখতে পারবে। আই এম লিভিং অন দ্য সি, আমি সমুদ্রের ওপর আসছি এরকম মনে হচ্ছে। এই রুমটা এত সুন্দর। ওয়াও, শান্তি সি ভিউ রিসর্ট অ্যান্ড স্পা। সো শান্তি ইজ দেয়ার, পিস ইজ দেয়ার। সাথে যদি তোমরা এরকম একটা বাথটব পেয়ে যাও, লাইক হোয়াট ইউ ওয়ান্ট, লাইফে আর কি চাই। আই থিঙ্ক দিস ইজ আ রয়্যাল প্লেস টু স্টে। এখান থেকে সি দেখা যাচ্ছে আর এখান থেকে দেখা যাচ্ছে লেক। টোটাল মন্দারমণি ইজ ইন ফ্রন্ট অফ মি। শান্তি সিভিউ রিসর্ট অ্যান্ড স্পায়ের সাথে আমি আসছি স্মিতা সানা উইথ উল্লাস এন্টারটেনমেন্ট। উল্লাস।